Ashama akkam jirtu nagaa keessanii warroonni chaanaalii barnootaa kanaaf maatii hin ta'in subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii fi share gochuun na deeggara. Unit 1 Vector Quantities boqonnaa tokko kalqabeewwan qaamolee safaramoo fiizikaalaa kalqabee ta'an. Contents boqonnaan kun qabiyyeewwan yookiin mata duree gurguddoo ta'an 5 qaba. Inni jalqabaa 1.1 Scalars and Vectors kaldhabee fi kalqabee. 1.2 Vector Representations kalqabee moggaasuu. 1.3 Vector Addition and Subtraction kalqabee walitti eda'uu fi walirraa hir'isuu. 1.4 Graphical Method of Vector Addition mala giraafiitiin kalqabeewwan walitti eda'uu fi 1.5 Vector Resolution kalqabee komponentiiwwan isaatti addaan qooduu kan jedhu of keessaa qaba. Viidiyoo kana keessatti mata duree sadaffaa 1.3 Vector Addition and Subtraction kalqabeewwan walitti eda'uu fi walirraa hir'isuu kan jedhu ilaalla. 1.3 Vector Addition and Subtraction kalqabeewwan walitti eda'uu fi walirraa hir'isuu. By the end of this section, you should be able to apply vector addition and subtraction techniques to solve real-life problems. Xumura barannoo kanaa booda teeknika yookiin mala kalqabeewwan walitti eda'uu fi walirraa hir'isuu fayyadamuun rakkoo furuu ni dandeettu. Define the term resultant vector. Ida'amni kalqabee resultant vector jechuun maal akka ta'e ni ibsitu. Different mathematical operations can be performed with vectors. Qayyaboonni adda addaa herreegaa kalqabee qoyyobuu keessatti hojiirra oolu. Qayyaboota herreegaa kan jennu kan akka eda'uu, hir'isuu, baay'isuu fi hiruudha. Isaan kunniin kalqabee qoyyobuu keessatti hojiirra ni oolu. You need to understand the mathematical properties of vectors like addition and subtraction. Amaloota herreegaa kan akka eda'uu fi hir'isuu kalqabeewwanii hubachuun isinirraa eegama. Kana jechuun amaloota herreegaa si'a kalqabeewwan walitti eda'anuu fi walirraa hir'isnu kalqabeewwan kun agarsiisan hubachuun barbaachisaadha. Addition of vectors kalqabeewwan walitti eda'uu. When you add vectors, you need to add both a magnitude and a direction. Kalqabeewwan si'a walitti eda'anu hammaa fi kallattii kalqabeewwanii lamaanuu walitti eda'uu qabna. Hamma kalqabeewwanis walitti eda'uu qabna, akkasumas kallattii kalqabeewwanis walitti eda'uu qabna jechuudha. Kana jechuun hamma kalqabeewwanii walitti eda'ana, kallattii kalqabeewwanis akkasuma walitti eda'ana jechuudha. The resultant of a number of vectors is the single vector whose effect is the same as the individual vectors acting together. Ida'amni kalqabeewwan hedduu kalqabee qeenxee ta'ee kan taateen isaa taatee tokkoon kalqabeewwan walitti eda'amuuf jiran adda addatti qaban walitti dhufuun taatee waliin taasisan waliin wal qixa. Kana jechuun resultant vectoriin taateen inni taasisu taateen tokkoon kalqabeewwan walitti eda'amuuf jiran sun taasisan walitti dabalamuudhaan bakka tokkotti taasisan wajjin wal qixa. Kophaa kophaatti taateen isaan taasisan sun walitti eda'amee taateen isaan taasisan sun resultant vectorii kanaa wajjin yookiin ammoo ida'ama kalqabee kanaa wajjin wal qixaa jechuudha. In other words, the individual vectors can be replaced by the resultant where the overall effect is the same. Jecha biraatiin kalqabeewwan kophaa kophaatti dalagaan kalqabee tokkoon kan taateen isaa taatee kalqabeewwan kun walitti dhufuun akka qaama tokkotti waliin taasisan waliin wal qixa ta'een yookiin ida'ama kalqabeewwan kanaatiin bakka buufamuu ni danda'a. You should remember that only vectors of the same kind can be added. Wanti isin dagachuu hin qabne yaadachuu qabdan kalqabeewwan gosa tokko qofattu walitti ida'amuu danda'a. For example, fakkeenyaaf
two forces or two velocities can be added. Humnoonni lama yookiin ariitiiwwan lama walitti hidhamuu ni danda'u. Humni lama walitti hidhamuu ni danda'a. Ariitiin lama walitti hidhamuu ni danda'a. Gosa tokko ta'uu qabu jechuudha. Humna yoo ta'e humna qofatti walitti hidhama. Ariitii yoo ta'e ariitii qofatti walitti hidhama jechuudha. But a force and a velocity cannot be added. Garuu humnaa fi ariitiin walitti hin hidhaman. Gosa tokko miti jechuudha. Humna fi ariitiin gosa adda addaati. Kanaafuu walitti hin hidhaman. Walitti hidhamuudhaaf yookaan qaamoleen kalqabee ta'an kun lamaanuu humna ta'uu qabu yookiin ammootu lamaanuu velocity ta'uu qabu jechuudha. 4 Newton plus 6 Newton is equal to 10 Newton. Newtoniin 4 fi Newtoniin 6 walitti Newtonii 10 ta'a. Newtoniin 4 humna, Newtoniin 6 humna, kanaaf resultantiin kennas humna ta'a jechuudha. 3 meter per second plus 2 meter per second is equal to 5 meter per second. 3 meter per second kun ariitiidha. Inni kunis ariitiidha. Kanaaf wanti nuti argannus ariitii ta'a jechuudha. Resultantiin kennas ariitii ta'a. Walitti hidhamuu ni danda'a jechuudha. Garuu 5 Newton plus 6 meter per second cannot be added. Newtonii 5 fi meter per second 6 walitti hidhamuu hin danda'u. Gosa garaagaraati waan ta'eef jechuudha. Walitti hidhamuudhaaf gosa tokko ta'uu qaba jechuudha. Key concepts: scalars and vectors can never be added. Kaldhabeewwanii fi kalqabeewwan yoomiyyuu walitti hin hidhaman. Inni tokko kaldhabee ta'ee inni tokko kalqabee yoo ta'e walitti hidhamuu hin danda'an. Lamaanuu walitti hidhamuudhaaf kalqabee yookiin ammoo kaldhabee ta'uu qabu jechuudha. Kaldhabee kaldhabeedhaan walitti hidhaana. Kalqabee kalqabeedhaan walitti hidhaana. Sanuu maal ta'uu qabu? Gosa tokko ta'uu qabu jechuudha. For any two vectors to be added, they must be of the same nature. Kalqabeewwan kamuu walitti hidhamuuf gosa tokko ta'uu qabu. Amala tokko qabaachuu qabu jechuudha. If vectors A and B have a resultant R, this can be represented mathematically as R is equal to A plus B. Yoo kalqabeen A fi B'n ida'ama kalqabee raa qabaatan, inni kun bifa herreegaatiin R'n walqixa tahaa A eda'uu B'n bakka bu'a. R'n resultantii bakka bu'a. N vector A dha. B'n vector B bakka bu'aa jechuudha. So resultant is equal to vector A plus vector B ta'a jechuudha. Ida'amni kalqabee resultantiin R'n walqixa tahaa kalqabee A eda'uu kalqabee B ta'a jechuudha. Bifa kanaan herreegaan bakka buufnaa jechuudha. Let us consider a few special cases of addition of vectors. Mee haalota adda addaa muraasa kalqabeewwan walitti ida'uu haa ilaallu. Akkaataa kalqabeewwan walitti idaanu haalota adda addaatiin haa ilaallu. Inni jalqabaa, when the two vectors are parallel some direction. Yoo kalqabeewwan lama paralaalii ta'an yookiin kallattii tokkorra ta'an, kallattii tokkoon dalaga'an. If vectors A and B are parallel, then the magnitude of the resultant vector is the sum of the magnitudes of the two vectors. Yoo kalqabeen A fi B'n paralaalii ta'an, ida'amni hamma kalqabeewwan kanniini ida'ama hamma kalqabeewwan lamaanii ta'a. Hamma kalqabeewwan lamaanii walitti ida'uun ida'ama hamma argannaa jechuudha. Hence, the magnitude of the resultant vector is R is equal to A plus B. Resultantiin R'dhaan bakka bu'aa is equal to vector A plus vector B. The magnitude of vector A plus the magnitude of vector B ta'a jechuudha. Ida'amni hamma kalqabeewwan kanaa hamma kalqabee A eda'uu hamma kalqabee B ta'a jechuudha. Kallattii tokkorra waan jiraniif hamma isaanii directly walitti ida'anaa jechuudha. For example, fakkeenyaaf isa kana haa ilaallu. Example, velocity of A is equal to 4 meter per second east. Velocity of B is equal to 2 meter per second east. Fakkeenyaaf
ariitiin A meetir per secondii 4 gara bahaatti, ariitiin B meetir per secondii 2 gara bahaatti yoo ta'an, ida'amni isaa resultant vectoriin isaa maal ta'a isa jedhu laalla jechuudha. Then the resultant velocity will be resultant velocity ida'amni ariitii R'n isa kana ta'a jechuudha. Resultant vectorii ta'a jechuudha. Kalqabeewwan kunniin kalqabeen A ariitiin A fi ariitiin B kallattii tokkorra waan jiraniif yookiin parallelii waan ta'aniif directly walitti ida'amaa jechuudha. Kanaaf R is equal to A plus B ta'a jechuudha. Resultant velocity is equal to velocity of A plus velocity of B ta'a jechuudha. Ida'amni ariitii resultantiin walqixa ta'a. Ariitii A ida'u ariitii B ta'a jechuudha. Resultant velocity is equal to velocity of A 4 meter per second plus velocity of B 2 meter per second ta'a jechuudha. Hamma isaa yookiin ammoo magnitude isaa haala kanaan walitti ida'anaa jechuudha. So R is equal to 6 meter per second to east. Kallattiin isaa gara bahaatitti jechuudha. Inni kun 4 meter per secondidha. Ida'u baan ammootu 2 meter per secondidha jechuudha. 4 fi 2 6 ta'a jechuudha. 6 meter per second magnitudeidha inni kun. Magnitudeidha. Hamma to east kallattii gara bahaatti ta'a jechuudha. Gara bahaatti ta'a. Kanaaf 6 meter per second to east ta'a jechuudha. Since the two vectors are in the same direction, the direction of the resultant vector is in the direction of one of the two vectors. Sababa kalqabeewwan lamaanuu kallattii wal fakkaataan dalaga'aniif kallattiin ida'ama kalqabeewwanis kallattii kalqabee lamaan keessaa inni tokko ittiin dalagaa'e ta'a jechuudha. Kallattiin resultant vectorii kana kallattii kalqabeewwan lamaan keessaa inni tokko ittiin dalagaa'e ta'a jechuudha. Kallattii kalqabeen Aan ittiin dalagaa'e yookiin kallattii kalqabeen Baan ittiin dalagaa'e ta'a jechuudha. Aan istitti dalagaa'e gara bahaatitti, akkasumas Baanis gara bahaatitti dalagaa'e jechuudha. Kanaaf kallattii lamaan kalqabeewwan lamaan kunniin ittiin dalagaa'e keessaa isa tokko isa A yookiin ammoo isa B ta'a jechuudha. Kanaaf lachuu gara istiitti waan ta'eef resultantiinis gara istii ta'a jechuudha. Kanaaf 6 meter per second to east jennaan jechuudha. When the two vectors are acting in opposite direction. Yoo kalqabeewwan lama kallattii faallaan dalaga'an yookiin ammoo anti-parallelii ta'anii jechuudha. If vectors A and B are anti-parallel, then the magnitude of the resultant vector R is the difference of the magnitudes of the two vectors. Yoo kalqabeewwan A fi B'n anti-parallelii ta'an, hammi ida'ama kalqabeewwan kanaa caalmaa kalqabeewwan kanaa ta'a. Caalmaa kalqabeewwan lamaan kanaa ta'a jechuudha. Resultant vectoriin walirraa dhisnee kennaa jechuudha. Hence, the magnitude of the resultant vector is R is equal to A minus B. Kanaaf hammi ida'ama kalqabeewwan kanaa ida'amni kalqabeewwan kanaa yookiin resultant vectoriin jechuudha. Resultant vectoriin maal ta'a jechuudha? Vector A minus vector B ta'a jechuudha. Arraa baa hir'isuudhaan ida'ama kalqabeewwanii yookiin ammoo resultant vectorii kana argannaa jechuudha. Vectoriin Aan isa kanaa dheeraa kana, vectoriin Baan isa jala jiru kanaa jechuudha. Resultantiin ida'amni vectoroota lamaan kanaa maal ta'a jechuudha? Isa kana ta'a jechuudha. Arrii kana ta'a jechuudha. Kanaaf vectorii hamma guddaa qaburraa vectorii isa hamma xiqqaa qabu hir'isuudhaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kalqabee hammi isaa guddaa ta'e irraa kalqabee hammi isaa xiqqaa ta'e hir'isuudhaan resultant vector yookiin ida'ama kalqabeewwanii argannaa jechuudha. Inni kun yoo maal ta'edha? Yoo vectoroonni lamaan yookiin kalqabeewwan lamaan oppositii ta'anidha. Kallattiin isaanii oppositii ta'e. Anti-parallelii yoo ta'anidha jechuudha. Kallattii faallaa waliyyuu kan dalagaan taate. Fakkeenyaaf vectoriin A kun yookiin kalqabeen A kun gara bahaatti dalagaa'e, garuu kalqabeen Baan ammoo gara dhihaatti dalagaa'e jechuudha.
antiparallelidha. Kallattii faallaa walii ta'e qabu jechuudha. Gaaf akkas ta'u maal goona jechuudha? Resultant vectorii argachuudhaaf vectorii isa hammi isaa guddaa ta'e irraa vectorii isa hammi xiqqaa ta'e hir'isuudhaan kaa'uu dandeenya jechuudha. So resultant vector is equal to vector A minus vector B ta'a jechuudha. Figure 1.4 Fakkii tokko tuqaa 4 Two antiparallel vectors A and B and its resultant vector R. Fakkiin tokko tuqaa 4 kun maal argisiisa? Kalqabeewwan antiparallelii ta'an yookiin kalqabeewwan kallattii faallaa waliinii dalaga'an A fi B akkasumas ammoo ida'ama kalqabeewwan kanaa resultant vectorii argisiisa jechuudha. Since the two vectors are in opposite directions with one another, the direction of the resultant vector is in the direction of the larger vector. Kanaaf kalqabeewwan lamaan kallattii faallaa waan dalaga'aniif kallattiin ida'ama kalqabee kallattii kalqabee hamma guddaa qabu ta'a. Fakkeenyaaf veektoriiwwan lamaan walitti ida'aman kun veektorii A dha, velocity A fi velocity B dha jechuudha. Hammi isaa walirraa hir'isuudhaan kennaa jechuudha. A irraa B hir'isnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Kallattiin resultantii kallattii kam ta'a? Kallattii kalqabee hamma guddaa qabu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kalqabeen A hammi isaa guddaadha, dheeraadha, gara bahaatitti jechuudha. Resultantiinis maal ta'a jechuudha? Gara bahaatitti ta'a jechuudha. Kallattiin resultantii yookiin ida'ama kalqabee kallattii kalqabee hamma guddaa qabu ta'a jechuudha. For example, fakkeenyaaf the 4 Newton and the 2 Newton forces can be added or subtracted to get the resultant force. Humni Newtonii 4 fi Newtonii 2 walitti ida'amu akkasumas ammoo walirraa hir'ifamuudhaan resultant vectorii yookiin ida'ama kalqabee argachuu ni dandeenya jechuudha. That is, the net force is the result of adding up all the force vectors. Innis ida'amni humnoota bu'aa humnoota kanneen walitti ida'uuti. In the first case, isa jalqaba keessatti Newtoniin 4 kallattii gara oliitti dalagaa, Newtoniin 2 kallattii gara oliitti dalagaa'ee jechuudha. Keezii isa jalqabaa kana keessatti ida'amni kalqabee kana yookiin resultantii kanaa meeqa ta'a jechuudha? 6 Newton ta'a jechuudha. Sababni isaas parallelidha waan ta'eef vektoriiwwan lamaan kunniin yookiin kalqabeewwan lamaan kunniin parallelidha. Humni Newtonii 2 fi humni Newtonii 4 kun kallattii tokkorra waan dalaga'aniif hamma isaa argachuudhaaf walitti ida'anaa jechuudha. So R is equal to or resultant force is equal to 2 Newton plus 4 Newton ta'a jechuudha. Newtonii 2 ida'uu Newtonii 4 ta'a jechuudha. Walitti meeqa ta'a? 6 Newton to north. Newtonii 6 gara kaabaatti jechuudha. Gara oliititti ta'a jechuudha. In the second case, keezii lammaffaa keessatti Newtoniin 4 gara kaabaatti northitti dalagaa'e, Newtoniin 2 ammoo gara kibbaatti dalagaa'e, south'itti dalagaa'e jechuudha. Kanaaf resultantiin maal ta'a jechuudha? R resultant force is equal to 4 Newton minus 2 Newton. Newtonii 4 irraa Newtonii 2 hir'isna. Antiparallelidha waan ta'eef jechuudha. Antiparallelidha waan ta'eef walirraa hir'isna. Yoo parallelii ta'an walitti ida'anaa, antiparallelii yoo ta'u taate garuu walirraa hir'isnaa jechuudha. Kallattiin ittiin isaan dalagaan faallaadha. Newtoniin 4 gara kaabaatitti yoo dalagaa'u, Newtoniin 2 ammoo gara kibbaatti dalagaa'ee jechuudha. Kanaaf antiparallelidha waan ta'eef isa hamma guddaa qabu 4 Newtonii kanarraa isa hamma xiqqaa qabu 2 Newtonii hir'isnee kennaa jechuudha. So resultant force is equal to 4 Newton minus 2 Newton ta'a jechuudha. So R is equal to 2 Newton to north. Newtonii 2 argannaa jechuudha gara kallattii kaabaatti. Kallattiin resultantii yookiin ammoo ida'ama kalqabee kanaa kallattii isa hamma guddaa qabu ta'a jechuudha. Isa hamma guddaa qabu 4 Newtonidha. No gara northitti jechuudha. Kanaaf resultantiin kennas 2 Newton to north ta'a jechuudha.
when the two vectors are perpendicular. Yoo kalqabeewwan lamaan perpendicularii ta'an. If vectors A and B are perpendicular to each other, then the magnitude of the resultant vector is obtained using Pythagoras theorem. Yoo kalqabeewwan A fi B'n waliif perpendicularii ta'an, idamni kalqabeewwan kanaa theoremii Pythagoras fayyadamuun argama. Hence, the magnitude of the resultant vector is R is equal to under the radical A square plus B square. Hamma ida'ama kalqabeewwan kanniini theoremii Pythagoras fayyadamuun arganna. Hammi ida'ama kalqabeewwan kanaa R is equal to R'n walqixa tahaa raadikaalii jalatti A square eda'uu B square ta'a jechuudha. Pythagoras theorem. Theoremii Pythagoras. Theorem for calculating the angles and the lengths of the sides of a right-angled triangle. Theoremiin Pythagoras theoremii kofaa fi rogoota rogsadee kofa sirrii shallaguuf ooludha. Theoremii Pythagorasitti fayyadamuun kalqabeewwan perpendicularii ta'an walitti eda'uuf waa'ee rogsadee kofa sirrii beekuun barbaachisaadha. Rogoota rogsadee kofa sirriis addaan baafnee beekuu qabnaa jechuudha. Right angle triangle kan jennuun rogsadee kofa sirriiti. Rogsadeen kofa sirrii kofoota sadi qaba. Kofni inni tokko isa kana, kofni inni tokko isa kana, tokko immoo isa kana jechuudha. Kanaaf rogsadeen kofa sirrii kofa sadi kan qabu ta'ee kofoota sadan keessaa inni tokko kofa sirrii yookiin kofa safarri isaa digirii 90 kan ta'edha jechuudha. Kofoota sadan rogsadeen qabu kana keessaa kofni inni tokko digirii 90 kan ta'e kan qabu kun right angle triangle yookiin rogsadee kofa sirrii dha jechuudha. Rogsadeen kofa sirrii rogoota sadi qaba. Isaanis hypotenuse roga isa kana, opposite roga isa kana, roga fuullee akkasumas adjacent roga maddii. Right angle, an angle of 90 degrees. Kofa sirrii kofa safarri isaa digirii 90 ta'e. Kofa safarri isaa digirii 90 ta'e right angle jennaan jechuudha. Kofa sirrii ti jechuudha. Hypotenuse, the side of a right angled triangle opposite the right angle. Hypotenusiin roga rogsadee kofa sirrii ta'e kofa sirrii fuulleetti argamudha. Roga rogsadee kofa sirriiti. Rogni rogsadee kofa sirrii hypotenusiin kun kofa sirriidhaaf fuulleetti argama. Kofa digirii 90 kanaaf fuulleetti kan argamu. Rogni kun hypotenusii jedhama jechuudha. Opposite, the side of a right angled triangle opposite the angle being calculated. Oppositein inni kun roga rogsadee kofa sirrii ta'ee roga kofa safaramuu barbaadamu fuulleetti argamudha. Kofti kun kofa safaramuu barbaadamu. Kofa safaramuu barbaadamu kanaan fuullee isaatitti royni argamu kun opposite jedhama jechuudha. Adjacent, either of a pair of angles that share a common side. Adjacentin roga isa kana jechuudha. Roga maddiiti jechuudha. Roga rogsadee kofa sirrii kan kofa safaramuu barbaadamuu fi kofa sirrii rogsadee kana qooddatudha. Kofa isa safaramuu barbaadamu isa kanaa fi kofa sirrii kan qooddatu royni kun adjacent jedhama jechuudha. Terms used in trigonometry. Termoota trigonometry keessatti fayyadan. Sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Sin thetaan roga fuullee hypotenusiidhaaf hiruudhaan kan argamudha. Cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. Cos thetaan adjacentii roga maddii hypotenusiidhaaf hiruudhaan argama. Tan theta is equal to opposite over adjacent.
taanteettaan oppositii roga fuullee roga maddiidhaaf hiruudhaan kan argamudha jechuudha. Isaan kunniin termoota trigonometrii keessatti itti fayyadamnudha. Pythagoras' theorem. Theoremii Pythagoras. The square of the hypotenuse of a right-angled triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides. Squarein hypotenusii rog-sadee qofa sirrii ida'ama iskeerota rogoota hafan lamaanii wajjin wal qixa. Rog-sadeen qofa sirrii isa kana. Squarein hypotenusii rog-sadee roga sirrii n wajji wal qixa. Ida'ama iskeerota rogoota hafan lamaanii wajjin wal qixa jechuudha. Rogoota hafan lamaanii yoo jennu oppositii fi adjacentii jechuudha. Kana jechuun hypotenusii squarein wal qixa tahaa, oppositii squaree eda'uu adjacentii squaree ta'a jechuudha. So r square or hypotenuse square is equal to adjacent square or a square plus opposite square or b square. Hypotenuse squarein wal qixa tahaa, roga maddii squaree eda'uu roga fuullee squaree ta'a jechuudha. Hypotenuse squarein roga kana squarein isaa wal qixa tahaa, roga adjacentii roga gara jalaa jiru a squaree eda'uu roga fuullee oppositii b squaree ta'a jechuudha. So r is equal to under radical a square plus b square ta'a jechuudha. Hypotenusiin wal qixa tahaa, radical jalatti adjacentii squaree eda'uu oppositii squaree ta'a jechuudha. Radical jalatti a square eda'uu b squaree ta'a jechuudha. Pythagoras' theorem. Theoremii Pythagoras. The square of the hypotenuse of a right-angled triangle is equal to the sum of the squares on the other two sides. Squarein hypotenusii rog-sadee qofa sirrii ida'ama iskeerota rogoota lamaan hafanii waliin wal qixa. Kana jechuun resultantii squaree yookiin hypotenusii squarein wal qixa tahaa, roga maddii squaree eda'uu roga fuullee squaree ta'a. R or resultant square is equal to adjacent or a square plus opposite or b square. Resultantiin ida'ama kalqabeewwan lamaan kanniiniiti. Kalqabee a fi kalqabee b ida'amni jaraa resultantii ta'a jechuudha. Resultantii squarein wal qixa tahaa, roga kana yookiin kalqabee a squaree eda'uu kalqabee b squaree ta'a. So r square is equal to a square plus b square ta'a jechuudha. Inni kun Pythagoras theorem jedhama. Wanni nuti barbaannu r'dha yookiin resultantii hypotenusii barbaannaa jechuudha. Kanaaf r square kana gara r'tti deebisuu qabna. Kana gochuudhaaf gama lamaanuu square root gochuudhaani gamanas r square kana irratti square root goona, gama kanas a square plus b square isa jedhu kana radical jala kennaa jechuudha. Square root goona jechuudha. Gama harka bitaa kan jiru radical jala kennaa isa kana, akkasumas gama harka mirgaa kan jiru kanas radical jala galchinaa jechuudha. R squarein radical jala kan bahu r dhaanii jechuudha. Sababni isaa r times r to r square ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf r is equal to root a square plus b square ta'a jechuudha. R'in resultantiin yookiin hypotenusiin wal qixa tahaa, radical jalatti a square eda'uu b square ta'a jechuudha. Inni kun Pythagoras theoremiidhaan resultantii barbaanna yookiin ammoo hypotenusii barbaannaa jechuudha. Isa kanatti fayyadamna. The direction of the resultant vector is obtained using the trigonometric equation. Kallattiin ida'ama kalqabee hima trigonometrii fayyadamuudhaan argama.
kallattii ida'ama kalqabeewwan kana kalqabee A fi kalqabee B ida'amni isaa resultantii ta'a jechuudha. Arree kana ta'a. Kallattii isaa barbaaduudhaaf angilii kana teettaa kana barbaaduudhaaf qofa kana barbaaduudhaaf trigonometriitti fayyadamna jechuudha. Innis teettaa is equal to inverse tan B over A ta'a jechuudha. Teettaan walqixa ta'a. Inverse taanii B'n opposite dha over N adjacent dha jechuudha. Opposite over adjacent ta'a jechuudha. Theta is equal to inverse tan opposite over adjacent B over A hima kanatti fayyadamuudhaan kallattii resultantii barbaaduu dandeenya jechuudha. Kallattii ida'ama kalqabeewwan kanaa barbaaduu dandeenya. Kalqabee A fi kalqabeen B'n si'a walitti ida'amu resultantii yookiin ammoo hypotenusii nuu kenna jechuudha. Angilii isa kana qofa resultantii kana argachuudhaaf equation kanatti fayyadamna jechuudha. For example, fakkeenyaaf think about a swimmer swimming from one river bank to another. Mee daaktuu bishaan qarqara lagaatti daakaa jiru gamanarraa gamatti daakaa jiru haa fudhannu. He swims across the river perpendicular to the river bank at 2 meters per second. Namichi kun qarqara lagaatiin perpendicularii daakaa jira. Ariitiin inni ittiin daakaa jiru meetir per sekondii 2 jechuudha. Meetir per sekondii 2 qarqara lagaatiin perpendicularii daakaa jira jechuudha. Inni kun qarqara lagaa yoo ta'e namichi perpendicularii qarqara lagaa kana daakaa jira jechuudha. However, the river is flowing parallel to the river bank at 1 meter per second. Garuu bishaan parallelii qarqara lagaa kanaan yaa'aa jira. Qarqarri lagaa isa kana parallelii isaa yaa'aa jira jechuudha. How can you find his resultant velocity? Ida'ama ariitiiwwan lamaan kanneenii akkamitti shallayna? Ariitii namichi gara qarqara lagaatitti perpendicularii daakaa jiruu fi akkasumas bishaan parallelii qarqara lagaa yaa'aa jiru kana ariitiiwwan lamaan kanniin haala kamiin shallaynaa isa jedhu laalla. Because the vectors are perpendicular, they form a right-angled triangle. Sababa kalqabeewwan lamaan kunniin perpendicularii ta'aniif rogsadee qofa sirrii uumu. Namichi kallattii kanaan daakaa jira 2 meetir per sekondiidhaan qarqara lagaatirraa kallattii kanaan asii achi daakuu jira. Bishaan ammoo kallattii kanaan qarqara lagaatiin parallelii kallattii kanaan deemaa jira. Innis meetir per sekondii tokkoonii jechuudha. Kanaaf resultantiin yookiin ida'amni kalqabeewwan kanaa isa kana ta'a jechuudha. Resultantiin hypotenusii rogsadee qofa sirrii kanaa ta'a jechuudha. Isa kana barbaanna ida'ama isaa argachuudhaaf. The resultant is the hypotenuse. So using Pythagoras' theorem we get ida'amni kalqabeewwan lamaan kanneenii resultantiin hypotenusii dha jechuudha. Hypotenusii rogsadee qofa sirrii kanaati. Kanaaf hypotenusii kana argachuudhaaf theoremii Pythagorasitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Innis a square is equal to b square plus c square. Hypotenusii yookiin resultantii squarein walqixa tahaa opposite squarei eda'uu adjacentii squarei ta'a jechuudha. Resultant square or a square is equal to b square 1 square plus c square 2 square. B'n 1 meter per secondidha. 1 meter per second squarei eda'uu sin 2 meter per secondidha. 2 meter per second squarei ta'a jechuudha. 1 squarein 1 ta'a plus 2 squarein 4 ta'a jechuudha. 1 plus 4 5. So resultant square is equal to 5. Resultant squarein walqixa tahaa 5 ta'a jechuudha. Resultant squarei kana squarei irraa kaasuudhaaf gamanas raadikaala jala gama kanas raadikaala jala kenna jechuudha. Resultant squarein resultantiidhaan ba'a. Walqixa tahaa under radical 5 raadikaala jalatti 5 ta'a jechuudha. Square root 5
lama tuqaa lama afur ta'a jechuudha. So root 5 is equal to 2.24 meter per second ta'a jechuudha. Using trigonometry, we can determine angle theta. Trigonometry fayyadamuudhaan kofa theta barbaaduu ni dandeenya. As we have the side opposite the angle 1 meter per second and the side adjacent to the angle 2 meters per second, we could use roga fuullee meetir per second tokko qabna, roga maddii 2 meetir per second qabnaa jechuudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan tan theta is equal to opposite over adjacent dha. Tan theta fayyadamnaa jechuudha. Theta angilii theta argachuudhaaf tan theta is equal to opposite over adjacent isa jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Tan theta is equal to 1 over 2. Oppositiin tokko meetir per second dha. Tokko meetir per second irraa adjacentiin 2 meetir per second dha. Meetir per second dhaan bada. Tokko irra 2 ta'a jechuudha. Tokko irra 2 tan theta is equal to 1 over 2 ta'a jechuudha. So tan theta is equal to 0.5. Tokko lamaaf yoo irre 0.5 argannaa jechuudha. Tan thetaan wal qixa ta'a 0.5 ta'a jechuudha. Wanni nuti barbaannu thetaadha. Angilii barbaanna waan ta'eef hima kanatti fayyadamnaa jechuudha. Theta is equal to inverse tan 0.5. 0.5 dha. Opposite over adjacentiin 0.5 waan ta'uuf theta is equal to inverse tan 0.5 ta'a jechuudha. Isa kana calculatorratti fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Shift erga gootanii taanii ni xuyitu then 0.5 itti galchitu jechuudha. Thetaan 26.6 degree ta'a jechuudha. Kanaaf kofti sun 26.6 ta'a. Kofa isa kana kofti kun 26.6 degree dha jechuudha. This means the angle between the resultant velocity and the river bank is given by 90 degree minus 26.6 degree, which is equal to 63.4 degree. Kofti kun 26.6 degree dha jechuudha. Resultantii fi swimmerii jidduu kofa jiru dha jechuudha. Resultantiif swimmerii jidduu kofti jiru 26.6 degree dha jechuudha. Resultantii fi river bankii jidduu kofa jiru barbaaduudhaaf 90 degree minus 26.6 degree dha jechuudha. Isa kana 90 degree minus thetaan 26.6 degree dha. Inni kun 63.4 degree kennaa jechuudha. Note hubadhu. The resultant of two vectors acting on the same point is maximum when the vectors are acting in the same direction and minimum when they operate in opposite directions. Ida'amni kalqabeewwan lama guddaa kan ta'u yoo kalqabeewwan lama kallattii tokko irratti dalagaan yookiin kallattiin isaanii wal fakkaataa yoo ta'e ida'amni kalqabeewwan lamaanii guddaa ta'a. Hamma guddaa qabaatu jechuudha. Garuu yoo kallattii faallaa ta'in yookiin anti paralleliin dalagaan hammi ida'ama kalqabeewwan kanaa xiqqaa ta'a. Fakkeenyaaf kalqabeewwan lamaan kana yoo fudhanne kallattii tokkorra dalagaan ariitiiwwan lamaan kunniin kallattii tokkorra dalagaan 20 meetir per secondii fi 10 meetir per secondiin kallattii tokkorra dalagaanii jechuudha. Ida'amni kalqabeewwan lamaa kanniin hammi isaa guddaa ta'a. 20 meetir per secondii eda'u 10 meetir per secondii wal qixa ta'a 30 meetir per secondii ta'a jechuudha. Kalqabeewwan lama kallattii tokkorra yoo dalagaan ida'amni kalqabeewwan kanaa hammi isaa guddaa ta'a jechuudha. Garuu ammoo kalqabeewwan lama kallattii faallaa walii yoo kan dalagaan taate yookiin anti parallelii yoo dalagaan ida'amni kalqabeewwan kanaa hammi isaa xiqqaa ta'a. Kana jechuun fakkeenyaaf inni kun ariitiin kun 20 meetir per secondii kallattii kanaan dalagaa'e kan jala jiru kun ammoo 10 meetir per secondiin faallaa isaatiin dalagaa'e jechuudha. Ida'amni kalqabeewwan lamaan kanaa 20 meetir per secondii eda'u negatiivii 10 meetir per secondii. Negatiiviin kun maal argisiisa?
kallattiin faallaa isa jalqabaa kanaa ta'uu isaa argisiisaa jechuudha. Inni kun 20 meetira per sekondiin kallattii kanaanii 10 meetira per sekondiin ammootu kallattii faallaa isaati jechuudha. Kanaaf negeetiiviin kun kallattiidhaan waliif faallaa ta'uu isaa argisiisaa jechuudha. Kanaaf 20 meetira per sekondii eda'uu negeetiiva 10 meetira per sekondiin 10 meetira per sekondii kennaa jechuudha. 20 meetira per sekondii irraa 10 meetira per sekondii hir'isnaa 10 meetira per sekondii arganna jechuudha. Kanaaf ni xiqqaata. Hammi isaa ni xiqqaata jechuudha. 10 meetira per sekondii ta'a jechuudha. Kallattiin ida'ama kalqabee kanaa kallattii kalqabee isa guddaa ta'a jechuudha. Parallel vector. Kalqabee parallelii. Two vectors, vector A and vector B are said to be parallel when they have the same direction. Kalqabeen lama. Kalqabeen A fi kalqabeen B kallattii tokko yoo qabaatan parallelii jedhamu. Kallattii tokkoon yoo kan dalagaan taate kalqabeewwan lamaan kun parallelii jedhamu jechuudha. Anti-parallel vectors. Kalqabeewwan anti-parallelii ta'an. Two vectors, vector A and B are said to be anti-parallel when they have opposite directions. Kalqabeen lama. Kalqabeen A fi kalqabeen B yoo kallattii faallaa walii qabaatan anti-parallelii jedhamu. Subtraction of vectors. Kalqabeewwan walirraa hir'isuu. Vector subtraction is done in the same way as vector addition with one small change. Kalqabeewwan walirraa hir'isuun jijjiirama xiqqoon alatti haaluma kalqabeewwan walitti eda'uutiin raawwatama. You add the first vector to the negative of the vector that needs to be subtracted. Kalqabee isa jalqabaa irratti negeetivii kalqabee isa lammaffaa eda'uun ta'a. Fakkeenyaaf inni kun kalqabee A dha, vector A dha. Inni kun ammoo kalqabee B dha, vector B dha jechuudha. Vector A plus B maal ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. Vector A plus vector B ta'a jechuudha. Inni kun vector A plus vector B dha. Inni kun vectorii A eda'u vectorii B resultantii ta'a jechuudha. Vector A plus vector B ta'a jechuudha. Inni kun vectorii B wajjin hammaan wal qixa garuu kallattiidhaan faallaa waliiti jechuudha. Hammaan wal qixa kallattiidhaan faallaa waliiti. Kanaaf vectorii A fi minus of vector B, vectoriin A isa kana minus of vector B isa kana jechuudha. So inni sun maal ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. Vector A plus minus of vector B ta'a jechuudha. Or vector A minus B ta'a jechuudha. Inni kun vector A dha. Vector A, inni kun ammoo vector B dha. So vector A plus vector B dha. Isa kana ta'a jechuudha. Resultantii dha. Vector N isa kana minus of vector B. Vector B kanaan hammaan wal qixa garuu kallattiidhaan faallaadha jechuudha. So inni kun resultantiin inni kun maal ta'a jechuudha. A plus minus of vector B ta'a jechuudha. Vector A plus minus of vector B ta'a jechuudha. Yookiin inni kun vector A minus vector B ta'a jechuudha. Resultantiin inni kuni jechuudha. As you discussed earlier, a negative vector has the same magnitude as the original vector but points in the opposite direction. Akkuma kanaan dura ilaalletti kalqabeen negatiiviin hammaan kalqabee isa hundee yookiin isa jalqabaa waliin wal qixa ta'e garuu kallattii faallaa isaa ta'e qaba. Fakkeenyaaf isa kana yoo laalle 4 meter to east vector A dha. Inni kun ammoo 4 meter to west vector minus A dha jechuudha. Inni kun positive A dha, vector A dha. Inni kun ammoo
minus vector A dha jechuudha. Hammaan wal qixa. Kunis 4 meetira 4, inni kunis meetira 4. Kallattiin garuu faallaadha. Kun eastidha gara bahaatitti, kun ammoo west gara dhihaatitti jechuudha. Hammaan wal qixa, kallattiin garuu faallaa waliiti jechuudha. Subtracting vector B from vector A, which is written as A minus B, is actually equal to A plus in bracket minus B. Kalqabee baa kalqabee A irraa hir'isuun A hir'isuu baan kan barreeffamu kun A eda'uu hammattuu keessatti negative baa wajjin wal qixa. Figure 1.6 subtraction of vector B from vector A. Fakkii tokko tuqaa 6 kalqabee A irraa kalqabee baa hir'isuu. Inni kun kalqabee A dha, inni kun kalqabee baa dha. Kalqabee baa kanaan faallaa kan ta'e isa kanaa jechuudha. Innis negative baa hammaan wal qixa garuu kallattiidhaan faallaa waliiti jechuudha. Vektoriin yookiin kalqabeen baa inni kunii fi kalqabeen negatiiviin baan kun hammaan wal qixa kallattiidhaan faallaa waliiti jechuudha. Inni kun resultantiin kun maal ta'a jechuudha, yookiin ida'amni kalqabeewwan isa kanaa fi isa kanaa A hir'isuu baa ta'a jechuudha. As it is indicated in figure 1.6, akkuma fakkii tokko tuqaa 6 irratti agarsiifametti, draw vector minus B from the tip of A and join the tail of A with the tip of minus B. Then the resulting vector is the difference A minus B. Kalqabee negative baa qaccee irraa jalqabuun kaasuu asirraa jalqabnee kallattii kanatti kaasnaa jechuudha. Akkasumas eegee A irraa iddoo kanarraa jechuudha hanga mataa negative baatti hanga bakka kanaatitti kaasuu isa kana kaafnaa jechuudha. Kanaan booda ida'amni kalqabee argame kun caalmaa kalqabee A fi baatii jechuudha. Kana jechuun A hir'isuu baataa jechuudha.